Hello everyone, how are you all? I'm good, and I'm very proud to say this. I'm going to start tutorials from this video, and I'm going to upload the important, very important video in the English. So today this session is going to be very important. సో అది మీరు ఆల్రెడీ thumbnail లో చూసే ఉంటారు అసలు ఏంటి టాపిక్ అన్నది. సో ఒకే టాపిక్ బట్ ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అసలు ఫస్ట్ టైప్ని ఒక వీడియో, సెకండ్ టైప్ని ఇంకో వీడియో, ఐ మీన్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కింద అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో ఎవరైతే చూస్తున్నారో thumbnail చూసిన వెంటనే చాలామంది ఓపెన్ చేస్తారు, కొంతమంది ఓపెన్ చేయరు. ఓకే, ఓపెన్ చేసి ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు మీకు యూస్ లేకపోయినా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా యూజ్ ఉంటుంది. కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. ఓకే, సో మీ సపోర్ట్ ఇస్తే నేను ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్తో అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని నేను ఈ ట్యుటోరియల్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను. అండ్ దట్స్ ఇట్. అండ్ let's go with the topic. So today our topic is very important thing which is related to language. So ikkada manam oka language ni maatladalante em avasaram, but coming to English only, English lo maatladaniki first manam నేర్చుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి, మనకు తెలుసుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నేర్చుకోవాలండి. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ఎంటైర్ గ్రామర్, ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ 3 ఓన్లీ. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ 4 రూల్స్. ఇంగ్లీష్లో 4 రూల్స్ ఉంటాయండి. ఈ 4 రూల్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, where is this? Okay, the second thing here 24 helping verbs. అండ్ ఇదేది నేను రీసెర్చ్ చేసింది ఏమీ లేదు, నేను నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇది మా గురుగారి దగ్గర. ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత, ఈ కాన్సెప్ట్ని ఫాలో అయిన తర్వాత నాకు ఏ కాన్సెప్ట్ ఇంత ఈజీగా అని అనిపించలేదండి. డ్యామ్ షూర్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ 100%. వన్స్ మీరు ట్యుటోరియల్స్ అన్నిటినీ చూడగలిగితే, నేను చేయగలిగితే బై గాడ్ గ్రేస్, ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి, ఫాలో అవ్వండి. ఇంతకంటే బెస్ట్ రూల్స్ మీరు ఎక్కడా చూసి ఉండరు. నేను వన్స్ నా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై కోర్స్ in the one of the great institution in Kadapa, Mr. V Institutes of Excellence. Okay, so started by Mr. Bhaskar Verma, my Guruji. So ఈ రూల్స్ని, ఈ మెథడాలజీని నేను ఫాలో అయిన తర్వాత ఇంత ఈజియెస్ట్ రూల్స్ నేను హ్యావ్ ఎవర్ సీన్. చాలా మెటీరియల్స్, దీని తర్వాత చాలా మెటీరియల్స్ చూశాను, చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు రాసిన మెటీరియల్స్ చూశాను, వర్షన్స్ చూశాను, అస్సలు ఎక్కడా లేదు. సో అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇందులో. ఓకేనా? సో మీరు ఫాలో అవుతే యూ కెన్ లెర్న్ వెరీ డిఫరెంట్ వే. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ verb forms. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. అండ్ ఇందులో మనకు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఈ 3 థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 3 థింగ్స్ దోస్ ఆల్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ వర్బ్ ఓన్లీ. అన్ని వర్బ్కి సంబంధించినవి. ఇదేమో హెల్పింగ్ వర్బ్స్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ యాక్షన్ వర్బ్స్. ఓకే, ఈ రూల్స్ కూడా వేరే ఏమీ కాదు, అది మీకు నెక్స్ట్ రాబోయే స్లైడ్లో మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటా అనేది. సో ఎంటైర్ దీస్ 3 థింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఇస్ దట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ వర్బ్ ఓన్లీ. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు వర్బ్ అన్నాను కాబట్టి వి డిస్కస్ అబౌట్ వర్బ్ ఫస్ట్. సో we know verb. చాలా మంది ట్రైనర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ చెప్తూ ఉంటారు, వితౌట్ ఏ వర్బ్ వి కాంట్ ఫ్రేమ్ ఏ సెంటెన్స్ అంటూ ఉంటారు. అసలు వర్బ్ అంటే ఏంటి? అసలు వర్బ్స్లో ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ వర్బ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సింగిల్ థింగ్.
my dears, verb is nothing but there are two types of verbs actually. The two types of verbs are have forms, sorry, helping verbs and main verbs. Ikkada helping verbs ante enti, main verbs. What are the helping verbs? And where is this? Okay, so what are the helping verbs and what are the main verbs? So helping verbs uses enti. So helping verbs ni ekkada vaadtam? Okay, ee helping verbs evaithe unnayo, the word which helps to give the perfect meaning to the statement, that is called helping verb. Okay, oka word oka statement ki perfect meaning ఇచ్చే వర్డ్ ఏదన్నా ఉంది, ఆ వర్డ్ వాడటం వల్ల ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ వస్తుంది అనే అలాంటి హెల్ప్ చేసే వర్డ్స్ ఏదన్నా ఉంటే వాటిని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడ వస్తుంది అంటామా, ఆవిడ వస్తాడు అంటామా? సో ఈ క్లారిటీ మీకు ఇంగ్లీష్లో రావాలి అంటే కంపల్సరీ యూ షుడ్ యూస్ ద పర్ఫెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్, అదనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ మెయిన్ వర్బ్స్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్ వర్బ్స్. మనం పొద్దున్నే లేయటం ఒక పని, నైట్ పడుకోవటం ఒక పని. సో ఈ పనులకు మధ్యలో చాలా పనులు చేస్తాం. స్కూల్కి వెళ్తాం, తింటాం, మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ పడుకుంటాం, మాట్లాడటం, ఆడుకోవటం, చదవటం, చెప్పటం, వినటం, ఇవన్నీ పనులు అనమాట. సో వీటన్నిటిని యాక్షన్స్ అంటాం. సో ఈ యాక్షన్ వర్బ్స్నే మనం మెయిన్ వర్బ్స్ అంటాం. ఓకే, వాడే టర్మినాలజీ వేరే డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు, బట్ అన్నీ ఒకటే. ఓకే, సి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని కొద్దిమంది ఏమంటారు, ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని కొంతమంది ఏమంటారు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటారు, కొంతమంది ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అంటారు, కొంతమంది కీవర్డ్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, నా స్టూడెంట్స్, సార్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, సార్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు. ఓకేనా, సో ఎవరైనా కావచ్చు, మేమైతే కీవర్డ్స్ అంటారు. ఇది చాలా కొంచెం మాకు రిలవెంట్. సో మిగతా వాళ్ళకి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అంటారు, కొంతమంది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటారు. సో ఏదైనా ఒకటే. దెన్ మెయిన్ వర్బ్స్ని యాక్షన్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్షన్ వర్బ్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఏదైనా అవే ఉంటాయి. ఓకే, నా let's go with the first thing, that is in the verb we just go with helping verbs. Let's go. So how many helping verbs are there in English? In English we are having 24 helping verbs. ఇలా ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఎంత మందిని అడిగినా చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సరే చెప్పట్లేదు, బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కూడా. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్. కొంతమంది 25 కూడా అంటారు. సో అది ఎట్లా అనేది నేను చెప్తాను. So 24 helping verbs. These are the 24 helping verbs. ఓకే, వీటన్నిటిని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి వీటన్నిటిని దీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. ఈ 4 టైప్సే మనకున్న 4 రూల్స్. నేను చెప్పిన ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్లో 4 రూల్స్ ఉంది కదా. ఈ 4 టైప్స్, ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మనం 4 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు కదా. సో ఆ డివైడ్ చేసిన ఈ 4 టైప్స్నే 4 రూల్స్ అంటాం. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద 4 రూల్స్. First one be forms, second one do forms, third one have forms, and the fourth one modals. Okay, what are the be form helping verbs? Am, is, are, was, were. These are the 5 helping verbs which we are having in the be forms. 5. And what are the do form helping verbs? Do, does, did. These are the 3 helping verbs which we are having in a do forms. And what are the have form helping verbs? Have, has, had. Okay, these are the 3 again. So 5 plus 6, totally we are having 11 here. Then what about modals? So many people tell you that modal verbs modifies the language అని అంటుంటారు. ఓకే, it modifies the language. ఓకే, చాలా మోడర్న్గా ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ యూ యూజ్ మోడల్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ అసలు మోడల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి. సో హియర్ we are having 2 types of modals again, group A and group B. So we are having 2 types of modals. Let's see modals. We are having 2 types. The first one, we are having 9 helping verbs. Group A helping verbs are 9. Those are can code, okay, can code, will word, shall should, may might, the last one must. Totally 9 are there. In the group B models we are having 4, dare, need, used, ought. So we are having here
4. So 9 plus 4, 13. There we are having 11. 11 plus 13, 24. సో 25 అని ఎందుకంటారంటే చాలామంది బి అనే వర్బ్ని కూడా సపరేట్గా మెన్షన్ చేస్తారు, నేను మెన్షన్ చేయను అంతే. ఓకేనా? ఎందుకంటే విల్తో పాటు బి వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల మళ్ళీ హ్యావ్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. సో నేను అందుకే నేను 24 మాత్రమే చెప్తాను, అవేవో బీని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎవరైనా 25 అన్నా కూడా దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇస్ దర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద వర్బ్లో. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి? మెయిన్ వర్బ్స్, ఐ మీన్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సెకండ్ థింగ్ మెయిన్ వర్బ్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ helping verbs, now we have completed. Okay na? So next main verbs, avi main verb enti. So దాంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అన్నది పార్ట్ 2లో చెప్తాను. సో అప్ టు హియర్ దిస్ ఆర్ ద 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అండ్ 4 రూల్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. బీ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్, మోడల్స్, వీటినే 4 రూల్స్ అంటాం. సో ఆ 4 రూల్స్లో వచ్చే హెల్పింగ్ వర్బ్స్నే మనం 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పేసాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి, దట్ ఈస్ అబౌట్ మెయిన్ వర్బ్. ఓకే, దెన్ ఎప్పుడు అన్నది నేను ఈ వీడియో తర్వాత షార్ట్ వీడియోస్లో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాను ఏం కదా అన్నది చెప్తున్నాను. సో యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, మీకు ఈ వీడియో యూస్ అవ్వకపోయినా సరే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి, నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ all. Thank you for your support. Bye bye.